2020 nilikuwa named among the 100 most influential young Africans. Na ilivyotoka, I remember the discussion on the media. Sababu tulitajwa watatu Tanzania. Alikuwa Bwana Samata kwenye upande wa sports, Diamond Platnumz kwenye upande wa music, na mimi nikawa kwenye upande wa personal development and academia. So the discussion on the social media was about popularity. Watu wakawa wanasema sasa, huyu mwanamuziki tunamfahamu sana, huyu mchezaji wa mpira tunamfahamu sana, who is this guy? Nakumbuka hata Wasafi walikuwa wametoa wakamweka Diamond na Mbwana, mimi wakuniweka. Kwa wale wadau wangu wakaja kwenye comment sasa. Wakatia fujo pale mpaka wakatoa ile post wakaweka nyingine tena. Alright, lakini the issue was people were thinking kwamba this was the list of most famous young Africans. It wasn't like that. It was the most influential. Okay? Now what they did, walichapisha list of 100 kwenye kila taifa, kwenye kila field. Kwa hiyo kwenye category yangu ilikuwa ni personal development and academia. Kwa maana kulikuwa kuna 100 in Uganda, 100 in Kenya, 100 in South Africa. Then wala 100 kila nchi wakawaleta tena pamoja kwenye field yako. Right? Alafu mkagombanishwa sasa kule kwenye field yenu sasa. Kwa vigezo ambavyo wao walikuwa navyo. Kuna wale walishindana kivyao kimuziki. Alright? So what I'm trying to say ni kwamba what you are learning here is not to become famous. Kwa sababu unaweza ukawa maarufu kwa scandals, ndio? Yes. Tunachojaribu kusema ni kwamba how can you positively impact the lives of people around you and become the center of authority in your field? That's what we're trying to learn here. Okay, so kuna dimension, 5 dimension of influence. 5 dimension of influence. Na nikiwa nazitaja nataka uanze kujitafakari na uanze kuona ni dimension zipi ambazo unataka kuinvest. Okay, so tunaanza kwenye practical part of our lesson. So ya kwanza tunaita mental influence. You can influence people through mindset change. Now this should be easy to understand kwa sababu this is exactly what I'm doing. Okay? So una influence watu kwenye eneo la mentality. Manake you change their behavior through change of their mentality. That is mental influence. Mentality ni nini, if I have to define it for you? Mentality ni fixed mental attitude that determines your reaction on some issues or your response on some issues. That's what we call mentality. Kwa kuna mtu anaweza akawa na mentality au mindset ya kimaskini. Mtu mwenye mindset ya kimaskini manake behavior yake towards mambo ya fedha, investment, itakuwa driven na mindset yake. So ukitaka umbadilishe, manake unachotakiwa kubadilisha kwanza ni nini? Mindset yake. Sasa kama nilivyosema mentality au mindset, manake ni fixed mental attitude. Don't forget that. Fixed mental attitude that predetermines your response on certain things. Yani tayari kuna mfumo fulani wa kimtazamo uliojengeka tayari kwenye akili yako, ambao wenyewe ndio unadetermine utareact vipi kwenye certain things. Ndio maana mtu akiwa na poverty mentality atakuwa spender. Kwa akipata hela cha kwanza anajiuliza nikanunue nini? So huyu ukimfundisha tu behavior, usipodili kwenye mentality, manake hata akipata pesa haisaweza kumsaidia. Kwa you can have influence, what you call mental influence, and don't ignore this. Juzi ndio quotation kwenye Instagram kasema people who hold the pen hold the power. Leo tunazungumzia kina Aristotle, tunazungumzia kina Plato. They ruled the world just through their thinking. So you can be a person who influence people through mentality. We call it mental influence. That okay?
Then we have what we call attitude influence. Attitude influence. Attitude influence maana yake una change perception za watu kuhusiana na jambo fulani. So kuna watu ambao kupitia attitude influence, ukisoma history of the world, wangeweza kuamua kuzungumza ubaya wa jamii fulani, maybe ethnic group or particular part of the country, and then watu wote wakachukia watu. It's very possible because it's an attitude. Kwa mtu anaweza kasababisha mtu mwingine awe na attitude ambayo ni negative, awe na attitude ambayo ni positive. Kuna mtu anaweza akakupaint, akakuinfluence attitude yako towards a certain kind of business. Ukashangaa utaki kuisikia, utaki kuisikiliza, utaki kuijaribu, not because you have any evidence, simply kwa sababu kuna mtu alikuwekea attitude towards that. Am I right? Kwa attitude influence. Kwa kuna watu ambao wanaweza wakabadilisha attitude yako towards certain things. Na usikie kwamba ni kitu kigumu sana, kwa sababu attitude inakuwa changed because of what you hear in a repetitive way. That's the best way to change somebody's attitude. Ndio maana Coca-Cola, they are very strong, kwa sababu you have been hearing Coca-Cola since you were born. Tangu umezaliwa unaisikia, sio? Hata tukakuhubiria leo tukakwambia kwamba jamani, soda ina vijiko 6 vya sukari, you won't understand us. Utatuelewa kwa sababu ni kitu ambacho umeshakisikia mimi, unasema si watu wangekuwa wamekufa bwana. Kwa sababu ni kitu ambacho ni attitude influence, umeshaambiwa. Ukipita kwenye billboard unaiona, kwenye radio unaiona, kwenye gazeti ukishika unaiona, kwenye digital platforms unaiona, ukiangalia TV unaiona. They have been putting that information for too long in your mind. Wame-affect attitude yako. Ndio maana it's very important kuwa makini unachokisikia, kwa sababu attitude huwa zinakuwa formed without pre-information. Yani akwambii kwamba sasa hivi ndio attitude nimekuja sasa. Hapana, yani utajikuta tu una attitude. Alright? Sasa mbaya ni kwamba attitude influence maana yake unaweza ukabeba attitude ambayo yakawa yanakupa limitation kwenye mafanikio yako. Alright? Kwa hiyo ni vizuri. Kwa hiyo wewe as an individual unaweza ukawa mtu ambaye unaweza kuinfluence attitude za watu towards certain things kulingana na kitu ambacho unataka kufanya.